Hello students, let's work out a problem on least squares method of computing trend values in this video. You have a problem here. From the following time series, fit a linear trend by the method of least squares and find trend values. Estimate the sales for the year 2010 also. So we should calculate the trend values and also we should be estimating the sales for 2010. Now, what is the data given for us in the question? Year and sales. So, years are given from 1980 to 2005. So, the time gap between each period is 5 years because you have 80, 85, 90, 95, 2000 and 2005. So, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದು 5 years ಇದೆ ಇರಬಹುದು. ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಾಗ that is acceptable, not a problem. Then the sales are given in thousands, that is 16,000, 20,000, 18,000, 15,000, 18,000 and 21,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So with this information we are going to calculate trend values by first degree equation, that is least square method. Now let's go to the solution part. Draw the solution table. The first column should be years as it is from 1980 to 2005. Then sales, take the figures from the question as it is. And the most important part now, assignment of x values. X values ಅನ್ನು ನಾವೇ assign ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. How do we assign them? We should assign x values in such a way that summation x should be equal to 0. Now, in the last sum, I was telling you, when there is a odd number of years ಇದ್ದಾಗ middle year ಗೆ 0 ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ -1 -2 -3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ +1 +2 +3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. And in this case, if you see you have 6 years here, that means you have even number of years. Odd number of years ಇದ್ದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ಗೆ 0 ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, you are taking the middle 2 years. Nodi, when there is an even number of years given in the question, you should take middle 2 years. Middle 2 years anna tagondu ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಯರ್ಗೆ -1 ಕೆಳಗಡೆ ಇಯರ್ಗೆ +1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. See the method? When there is even number of years given for us in the question, choose the middlemost 2 years and allocate -1 and +1 to it. -1 ಮೇಲಿರಬೇಕು, +1 ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ when you are moving upward, it should be like alternate numbers. Alternate numbers ಅಂದರೆ 1 ಆದಮೇಲೆ 2 ಬರಲ್ಲ, 3 ಆದಮೇಲೆ 5 ಆದಮೇಲೆ 7, then 9, then 11, then 13. So you should go with alternate numbers above. ಸೊ ಎಬೋ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ -3 -5 -7 ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ +3 +5 +7. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಲೈಕ್ 4 years 6 years 8 years 10 years ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಮಿಡಲ್ 2 years and for that 2 years you should allocate -1 and +1. -1 should be always for the above year and +1 for the below year. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ now the above numbers should be alternate numbers, negative alternate numbers, -1 -3 -5 -7 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, and below numbers should be positive alternate numbers +1 +3 +5 +7 +9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that's the values you assign for x. Come to the next column, x square. That means just square it, multiply the numbers with itself. That is -5 means -5 into -5, minus into minus plus, 5 into 5, 25 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. -3 into -3, that becomes minus into minus plus, 3 into 3, 9 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. And again -1 into -1 will become 1, 1 into 1 will become 1, 3 into 3, 9, 5 into 5, 25. That's x square. Go to the next column, xy. xy, x column multiplied with y column. Which is y column?
y column is the actual data column. Question ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, the actual figures, it can be sales, production or whatever it is, that figures are taken as y. So now calculate the xy column, that is 16 into minus 5, that should be minus 80, 20 into minus 3, that is minus 60, 18 into minus 1, that should be minus 18, and 15 into plus 1, 15, 18 into 3, 54, 21 into 5, 105, that is xy. ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮೇಷನ್ y ಬೈ n. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ 108 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ periods given is 6, so n value should be 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು summation y by n. Summation y is 108 and n is 6, therefore you get the a value as 18. Then go to calculation of value of b. The formula we have is summation xy by summation x square, that is 16 by 70. You should get b value as 0.2285. Once you get the values of a and b, we will proceed with our equation, that is y equals to a plus bx. ಅಂದರೆ a value 18 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 18 plus b value is 0.2285 in this case, hence you write 0.2285 into x. That's our equation. Now for the first year, that is 1980, x value is minus 5. If x value is minus 5, we should proceed with calculation of the value. Now 18 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, multiply 0.2285 with minus 5, that should be 1.1425, that should be 18. Here plus into minus ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 1.1425. So 1.1425 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ you should be getting 16.86. 16.86 is the trend value for 1980. Now 1985, the value of x is minus 3. The value of x is minus 3. So minus 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, x value minus 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ then you should calculate 0.2285 into minus 3 will be, you will get 18 minus 0.6855. So if you subtract, you should get 17.32 as your trend value. For the next year 1990, you have x value as minus 1. When your x value is minus 1, that should be minus 1 ಅಂತಂದಾಗ your answer should be 18 minus 0.2285 into minus 1 ಏನಾಗಬೇಕು, 0.2285 ಆಗಬೇಕು. So 18 minus 0.2285, you should get 17.77 as your answer. Then for the year 1995, again 1 ಇರುತ್ತೆ. When it is not minus 1, it should be plus 1. So plus 1 ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದರೆ 0.2285 into 1, that should be 18 plus 0.2285, that should be 18.2285 or 18.23 should be your answer. Then for the year 2000, x value is 3, that should be
you should take it as x value 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.2285 into 3, that should be 18 plus into 3 multiply ಮಾಡಿದಾಗ you should get 0.6855, that should be 18.69 should be, or 68 should be your answer. Then the last one 2005 ಗೆ x value 5 ಆಗುತ್ತೆ. If the x value is 5, you should multiply with into 5 ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 1.1425. So 18 plus 1.1425 is 19.14. 19.14 should be your trend value. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಫೈನಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, 2010 ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2005ವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಇದೆ. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2010. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 135 ಆದಮೇಲೆ 7 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 7, your answer for this should be, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ 7 you should multiply 0.2285 into 7, that should be 0.2285 into 7 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ you should get 1.5995 estimated production. 18 plus 0.2285 into 7, you are getting 1.5995, hence add ಮಾಡಿದಾಗ 19.5995 should be the estimated production for the year 2010. So this is how you calculate the estimated production or estimated sales in a time series data.